In the midst of the global COVID pandemic, which presented an unprecedented challenge for the RMG industry, its workers, and millions more, BGMEA rose to that challenge and started working on solutions. So first I wish to thank the BGMEA and the garment industry in general for the impressive improvements in the area of industrial safety and occupational safety in Bangladesh. The industry is a way safer place to work than it was years ago. This is testament to a real change in the way that the industry and the employers see their roles and responsibility in promoting safety and health. This is also why I think the industry took such proactive and real steps to address COVID-19 situation at the very early stages of the pandemic. This was done through working together with ILO, with WHO and the government, and looking at the best possible available information and practices at the time. And this was communicated effectively to the industry for immediate application. As our understanding of the pandemic and how it is addressed evolves, I trust that the BGMEA and its members will continue to work for the safest possible outcome of the industry to be back at work, and for the workers and management who work in various functions to continue to be safe and continue to work. We have seen the BGMEA building up numerous initiatives related to workers' health and well-being in the last years. These needs to be continued and increasingly expanded so that there is more access and coverage. It is also important in the future that some of the fundamental investments in workers' protection and care are developed, such as addressing employment injury, the quality and services by the enterprise clinics. The BGMEA's commitment and the pledge is an important way to support building the culture of safety, and it also commits the association and its members to a forward-looking approach to workers' welfare. We thank BGMEA for this, and in whatever way ILO can assist, we stand ready to do so. First, BGMEA developed a health protocol for its member factories in consultation with the Bangladesh Ministry of Health and the International Labour Organization. BGMEA made random announced audits of factories to ensure these guidelines were properly followed, and this compliance monitoring still continues. A dedicated hotline was set up for member factories to use when dealing with identified coronavirus patients and other emergencies. To detect, isolate, and contain the spread of COVID, BGMEA set up its own state-of-the-art PCR laboratory to test garment workers for coronavirus, the only private entity to do so. They also opened a 50-bed dedicated COVID-19 field hospital in Chattogram on 2nd July to provide medical treatment to RMG workers and less fortunate locals. Tackling such a powerful enemy required new alliances. BGMEA partnered with Inspectorio to help support the preparedness of the factories to get back to work efficiently and safely through self-assessment. BGMEA and Maya and BGMEA and Common Health signed agreements that provided free contactless services, as well as a hotline number only for RMG workers to help prevent and control the spread of COVID-19 and other infectious diseases. In their pursuit of worker safety, BGMEA created awareness on a large scale by creating infographic videos on social media that immediately cautioned them on safety issues. Dealing with this pandemic is only a part of the greater journey towards better health of the workers, and BGMEA is committed to that destination. করোনা মহামারীর ফলে পোশাক শিল্প এক গভীর সংকটে পতিত হয় এবং কারখানাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য বিজিএমইএ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে
নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে একদিকে যেমন পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের করোনা সংক্রমণ হার নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি, সাথে সাথে আমরা উৎপাদনে ফেরত আসার ফলে অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। বিজিএমইএ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই উদ্যোগগুলি চলমান আছে এবং ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগগুলি অব্যাহত থাকবে, এই বিজিএমইএর অঙ্গীকার। BGMEA, along with SNV Netherlands Development, is providing health insurance for workers as well as family planning and eye treatment, even free medicine towards achieving the goal of better health. As part of CSR activities, BGMEA runs 12 health centers, providing healthcare facilities and medicines to more than 60,000 garment workers per year, free of cost. Running these centers costs around a whopping 2.3 million taka per month. Along with a full-fledged hospital in Chattogram, a 100-bed hospital in Dhaka is currently under construction to provide free healthcare to garment workers. BGMEA has also been running TB control program since 2010, funded by Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria. Till date, BGMEA has provided treatment to 9,905 garment workers with TB. BGMEA has also organized 1,058 orientation programs in different garment factories and raised awareness among 52,390 garment mid-level officers and workers. আমরা আমাদের চিকিৎসা সেবা কন্টিনিউ করার কারণে প্রপারলি এনশিওর করার কারণে তারা সবাই সুস্থ ছিল, এখনও সুস্থ আছে এবং তারা কাজ করতেছে এবং ঠিক ওই প্রিভেন্টিভ মেজার আমরা এখনও কন্টিনিউ করতেছি। আমরা সবসময় মনে করি যে আমাদের কোম্পানিতে ওয়ার্কার হেলথ সেফটি ইজ মাস্ট এবং সেটাকে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা সবসময় করার চেষ্টা করি। BGMEA signed a tripartite MOU with Engender Health and DGFP, under which around 200 factories are getting free family planning commodities. The workers and their families are currently receiving contraceptive items like condoms, oral pills, injectables, and implants free of cost from the government. করোনা মহামারীর সময় রপ্তানিমুখী শিল্পের সবচেয়ে বড় খাত তৈরি পোশাক খাতের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ তাদের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 7টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে আমি জেনেছি। তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময় উপযোগী এবং দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে সরকার শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে গার্মেন্টস সহ সকল কলকারখানায় উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে। করোনা মহামারীর শুরুতেই দেশের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে গার্মেন্টস খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গার্মেন্টস শ্রমিক সহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের উপর কোভিড-19 প্রভাব হ্রাস করার জন্য 31 দফা নির্দেশনা জারি করে। সরকার পুনরুদ্ধার প্যাকেজ হিসেবে 13.25 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতনের জন্য প্রায় 1 বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন অংশীদাররাও আমাদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের কল্যাণে উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় তহবিলের সহায়তায় বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। করোনাকালীন গার্মেন্টস শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত সহায়তা, স্থায়ী পঙ্গুত্ব, দুর্ঘটনায় আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সহায়তা হিসেবে প্রায় 87 কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে শুধু মৃত্যুজনিত সহায়তা হিসাবে 81,23,50,000 টাকা প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ফেডারেল জার্মান সরকারের অর্থায়নে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক
চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম আওতায় নগদ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি। এই কার্যক্রম চলমান থাকবে। আগামীতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং তাদের কল্যাণে মালিকগণ আরো আন্তরিক হবে বলে আমি আশা করি। BGMEA is looking forward to a great future and is committed to the pledge for the workers' health. The industry can march ahead only through the well-being of the workers, as well as focus on taking measures to go green. Go human, go green.